Osman, you can start. Okay, I will start with this one. And I bet I was unfortunate to attend last night lecture. It was quite important lecture. Actually followed by, most importantly, by a heavy supper for all of you. And with the data you have received here about delusions and hallucinations and a full stomach, I hope you hadn't have or hadn't had nightmares yesterday full of delusions and hallucinations and fearful appearances that like what you've seen our colleague Shadi presenting as a psychotic patient. Again, we hope that you will have a nice residence in Medina for the coming 4 days. Now we'll start to talk about schizophrenia, which is one of the most devastating illnesses known in medicine. It's really the heartland of psychiatry. It constitutes the core of clinical practice psychiatry. It takes most of the time of the busy psychiatrist in the psychiatric hospital. And it is one of the victims I consider them as one of the most unfortunate victims of an illness, because it's just like a volcano. It erupts like a volcano, or probably more than that. It's like an earthquake, زلزال فعلا. Because every shake leaves behind a residual damage in the person, till eventually disintegrates the personality of the individual, of the human being, leaving him social derelict. وطعم يعني تقريبا دنيوي بالنهاية. That is why it is quite important for anybody to have knowledge about schizophrenia. And although schizophrenia is known as the symbol or the rams of madness, when we see individuals roaming the streets, running about, walking about, shouting, we know them as suffering from madness or lunacy, and we consider this as schizophrenia. أي واحد فينا يقول لك عنده مش طبعا أنت أطباء تعرفوا الأشياء دي، لكن حتى the layman knows what فصام عقلي وفصام ذهني mean, the split mind. And at the same time, it's one of the most difficult illnesses to diagnose. So easy and so difficult at the same time. It's just like describing an elephant. When you see an elephant, you could easily recognize it. But if you want to describe it for somebody who has never known it before, it becomes very difficult for you to describe it. Now, schizophrenia is also a relatively common disease, and it is universal, عالمية. It spares no age, no creed or religion, no subculture, no nation. Two famous international studies called the International Pilot Studies, done in first one in 9 countries and the second one in 12 centers of 10 countries, countries of different subculture, of different stages of development, countries like USA and UK on one side, Russia on the other side, and
On the third side, Colombia, Nigeria, India, and Taiwan. So different countries. And schizophrenia is found more or less be consistently seen by symptoms, the same symptoms and signs in all these countries. So it is universal. And it spares no age, because it happens, my colleague Atif, Akhi, Damili Atif, knows this. It could occur at any age, from 7 to 70. So no one of us here, all of us, myself of course, from 7 to 70. Although the peak ages are the young adolescents. Okay. Although دي مشهيات انجليزيه، بس ان شاء الله نتكلم بالعربي بعد شوي. لكن امس في ناس والله احتجوا حقيقه، جونا بيحتجوا انه we start by English and then we break down into Arabic and they lose us، ما بيقدروا يتابعونا. فما بعرف نحن حنحاول، وبعدين الزمن نفسه احيانا ما بخليك تستمر فيه. Anyway, قلنا schizophrenia happens in the age of 7 to 70. At peak age. The peak age is from 15 to 45. يعني it's a disease of adolescents and young adults، المراهقين وصغار السن. من الناحية دي كثير مننا برضو طلع منها يعني خارج. Also it spares no sex، يعني it affects men and women equally. Although in cases of men, it occurs a little bit earlier. And so it is more destructive for the personality of the male sex as compared to the females. يعني الرجال يتأثروا بها أكثر من النساء بصفة عامة. And still ladies upstairs are seeking equality. لقيتهم يعني برضو تعادلوا معانا في مسألة. Anyway, I will not complete it, of course, because of the. Also here, نحن نتكلم عن clinical picture. We are dividing it into acute syndrome and chronic syndrome. But it is one illness. هو مرض واحد. It's just a phase that enters, an acute phase that enters in a chronic phase. It's not a different, two different syndromes. We are talking about one illness. In the acute phase, first the patient when he first comes, he may look apparently normal. يجيك واحد شايفه إنه منظره وشكله عادي جدا، لكن زي ما قلنا زي البركان، like a dormant volcano، زي البركان النايم. إذا حاولت تفتحه وجدت إنه الجبل بيتمخض مش على فيران ولكن على أشياء ضخمة جدا. Because a lot of things are going in his mind before the disease hits him. A lot of things are going in his mind. That is why he appears quite preoccupied when he comes to you. Although the appearance is more or less normal, but he appears preoccupied because of what goes in his mind. لو أخذنا مثال adolescent واحد مراهق 15 20 سنة 20 سنة وجاي لأول مرة، قبل ما يجي في البيت يبتدي ينعزل شوية، يجلس في الغرفة أكثر. يعني ده this is the usual history.
يجلس في الغرفة أكثر، يبتدي يشتغل في الكمبيوتر أكثر من شغله بالناس، يشتغل بالقراءة والريدينج والسودو فلسفيكال ايشوز، حاجات الفلسفية أو شبه فلسفية وأشياء سودو ساينتفك، تكلم عن التنويم المغناطيسي، عن الباراسايكولوجي، عن سودو ريليجيوس ايشوز برضه في فلسفات دينية، الديانات المختلفة، يعني أنواع من الفلسفات والكلام يدخل فيه في البداية، وأهله يلاحظوا هذا الفرق الماشي مستمر باستمرار، إنه انعزل عنهم، إنه أصبح نادرا ما يجي يجلس عشان ياكل معاهم، لسه ما هم شايفين شيء، لأنه everything is still dormant, everything is still normal or شبه normal. Until one day just erupts, صيح shouting out obscenities فجأة ويدخل في السايكوتيك psychotic episode، أو حتى يستمر بهذه الصورة النائمة ويدخل في مسألة إنه كان مستمر بصورة كويسة جدا في أواخر أيامه في الثانوي، أو حتى لما دخل الجامعة things were getting in his grasp، خلاص وحيحصل تحصيله الأكاديمي، فجأة starts to slip down academically. كان شاطر جدا وممتاز quite intelligent، started to lose the grip وبدأ يتدهور academically، or if he started any occupationally started to deteriorate، فجأة يترك عمله، يترك دراسته، أو ما يتقدم التقدم المطلوب في دراسته ويجلس في البيت. And until then يعني هم يستغربوا على what sort of strange things are happening to him، لكن ما تظهر الديليوجنز والهالوسينيشنز والاشياء والصراخ اللي سمعتوه امس مثلا من الدكتور لما كان بيمثل psychotic illness. And that's why it appears as normal at first, then he appears preoccupied، مشغول باشياء كثيره دايره في ذهنه، هي نفس الاشياء اللي قلنا ذكرناها هذه. And he may appear perplexed، امس شفنا صوره perplexity، الحيره المرسومه في وجهه من للاشياء الهاجمه عليه، من اصوات، من افكار خاطئه، من نظره تجاه العالم غريبه. It causes him this perplexity. The social withdrawal we have just mentioned، انه هو بيجلس في confined to his room and he never leaves the room. But he may come to you in this appearance، زي ما شفنا امس الدكتور وكان بيمثل psychotic patient. He may become restless, agitated, noisy, aggressive. He may start even to attack other people. At least he may shout obscenities، كلام بذيء يصيح به. أو he may accuse others of having meant to do him harm. And then you start to sit with him and see what sort of talk does he talk to you. He came to you in the clinic. The speech will become quite vague، غامض، يعني يلتف نوع من الغموض. He never reaches the point. يتحدث معاك ويتكلم and what they call talking past the point، يعني يتحدث وهو يلف حول النقطة اللي يبغى يوصل لها، but he never reaches. بيسموه الوولي thinking، زي البكرة حقت الصوف اللي الناس القدام اللي يعرفوا، أو بكرة الخيط مثلا، هي ملفوفة وما بتعرف أولها من آخرها. And this is what's called woolly thinking or vague sort of thinking. You never reach with him and he never reaches his point as well. He may become totally incoherent، والكلام ده احنا قلناه أمس، عدم الترابط في الكلام، وأدينا أمثلة لعدم الترابط في الكلام من ناحية كلام المريض وكلام وزير الدفاع الأمريكي. طبعا he's not a schizophrenic، لكنه he was totally incoherent في الكلام اللي قريناه أمس جريدة. With pressure of thoughts and poverty of thoughts we mentioned yesterday. This is one type of
speech disorders that may happen in schizophrenic patient. هو إنه يبتدي thoughts will be racing in his mind. يتكلم بصورة سريعة جدا، كلام سريع. This is characteristic of a manic illness, الهوس. لكن it also happens in schizophrenia. Schizophrenia is called the Cinderella of psychiatry. يعني it appears in all forms of psychotic illness. يعني بتغطي كل الكلام اللي أمس كنا بنذكر فيه. Psychopathology يمكن تكون مغطى بالسكيزوفرينيا. Anything could happen in schizophrenia. لكن في طبعا characteristic symptoms. Pressure of thought is not of the characteristic symptoms, لكن it could occur. Poverty of thoughts usually in the chronic stage. لكن even in acute stage، لأنه قال لك حتى acute stage usually comes 5 to 10 years. After 5 to 10 years of the onset of the illness or the beginning of the illness هو بيجيك. But even what looks like an acute stage could be a chronic one. So he may come with poverty of thought، فقر في التفكير. أفكاره قليلة جدا عكس pressure of thought. أفكار قليلة جدا، جاوبك بكلمة أو كلمتين فقط يجيب على السؤال، لكن spontaneity، ما في تلقائية في الحديث، ما بيتحدث بطلاقة، وإنما فقط بيجيبك على الأسئلة ويجيبك very brief answers. لو الإجابة تستحمل لا أو نعم ما بصيرك عليه لا أو نعم، ما يديك أي شيء أو أي تفاصيل أخرى because of the poverty of thought. His thought may be concrete، يعني خالي من الأفكار التجريدية. بمعنى إيش؟ إذا ضربت له مثل من الأمثلة الشعبية، إذا أديته أي تعبير مجازي، رغم أنه يكون رجل فاهم ممتاز، ما يقدر يديك معناه زي ما يديك معناه أي واحد يعني ممكن تمسكه من الشارع يكون not as well educated as he is, because he lose the power of abstract thinking. فكرة التجريدي يروح يفضل الكونكريت ثينكينج، انه تفكيره كله مجسم زي ما بيقولوا تقريبا، او تفكير النوع الصريح الرصاني كده. انا بتذكر انه واحد من one of my patients هو university student كان بيستعمل كلمه تجسيم. يقول له يا دكتور مشكلتي انه اصلا ما في انسان فاهمني، فعلا ما في انسان فاهمه لانه هو ما فاهم نفسه. فانا لما امشي لاي مكان بحس الناس او الاشياء مجسمه. انا سافرت وهو سوداني يسافر للجامعه في السودان، يقول لي انا لما امشي اشوف الطياره هنا في المدينه ولا في جده بشوفها بصوره مختلفه، شوفه مجسمه كيف انا ما قادر اعرف لحد الان، لكن هو نفسه ما قادر يشرح لي المساله. very strange things that could not explained even by the patient himself. So how could you understand it? Very difficult. The thought blocking, which we have mentioned yesterday, and the neologism, of course, which we have also mentioned, they all may appear. So all type of speech disorder, الاضطراب في التفكير اللي بينعكس في الكلام موجود. كذلك اضطراب في المزاج، في mood. A lot of sort of mood changes. All sorts of mood changes could occur in schizophrenia. He may be anxious. We said he may be perplexed, of course. He may be depressed. He may look depressed because of what's happening to him. He may look irritable. He may be euphoric. شعر بنشوة. We also mentioned that he could be hostile and aggressive. متوحش جدا and quite aggressive. لكنه ما بالصورة المخيفة الموضوعة في أذهان الناس. إنه easily he could be quieted down. Easily be quieted down. يعني هو تقريبا أحيانا بيكون خايف مننا أكثر ما نحن خايفين منه. لكن نحن الخوف اللي في قلبنا يخلينا نتصرف بأنه نمسكه أو نضربه أو نسوي له شيء فيزيد الأجريشن حقه أو tendency to violence which happens in the management. كثير من الإخوان الممرضين المدربين على الأمور دي يعرفوا إنه الأشياء اللي تستثير المريض وما بيعملوها بالعكس they calm him down, they talk to him and he calms down as easy as drinking water, I hope the English says.
The blunted affect we have mentioned, and the incongruity of affect we have also mentioned, and these are two of the characteristic symptoms of the chronic stage, but they could also appear in the acute stage. احنا قلنا it is one illness. ما في تفصيل acute and chronic، لكن التفصيل just تسهيل oversimplification عشان نقدر نحكي عن المرض. لكن these symptoms could appear in the chronic stage as they are appearing in the acute stage as well. Yes, we come to the one of the big symptoms of schizophrenia and the hallucinations, which is not specific for schizophrenia, but certain type of hallucinations are specific for schizophrenia. In الأهلاس زي ما بترجموها اخواننا في اهل الشام، لانه بيدرسوا كون بالعربي فبيعرفوا الاشياء اكثر من اعتقد انهم ترجموها احلاس، نحن نقول هلاوس والمعنى متشابه. Anyway, the auditory hallucination, certain hallucinations are quite characteristic of schizophrenia. Although hallucination is one of the signs of psychosis in general, حالات الذهان بصفة عامة. لكن these are some of the characteristic symptoms of schizophrenia. Now, it may appear in the form of elementary hallucinations زي ما قلنا أمس أولية، بمعنى أنه noises, humming، همهمة كده في الأذن، buzzing، يحس كأنه في صوت جرس في وزنه، أو tinnitus، which most of us at times complain of it، لكن هي بالنسبة له تعني شيء آخر، not because of any organicity, but tinnitus in the form of voice, music, or even single words or phrases. This could happen, but it's not characteristic of schizophrenia, but could happen at the first stage of schizophrenia, المراحل الأولى. Conversation, an animated conversation، بمعنى أنه كلام كأنه بيخاطب أشخاص أو مخلوقات إحنا ما بنراها، فتلاقيه شغال معاهم سب، يرد لهم الصعصعين ويتحدث، ونحن كي a conversation, a full conversation with creatures we are not seeing, human beings or otherwise. كثير من الآخرين يعني تلاقيهم أحيانا في المستشفى أو في الشارع يكونوا مقابلين الحيطة مثلا ويتحدثوا، أو مقابل المكيف ويتحدث، وشغال شغل فظيع جدا. أتذكر one of our patients, which is quite tragic، كان دائما أصواته تبدأ لما يشغل المكيف. أول ما شغل المكيف الأصوات تبدأ عنده. يعني كده في عز الحر، في عز الصيف، يقول لا تشغل المكيف، ويقفل دماغه بقطن لما نشغل المكيف. And quite disturbing for him. I heard that he committed suicide later on. فأحيانا أشياء خارجة تثير this type of hallucination. One of my patients also بيجي في الإشارة حقت المرور، لما الإشارة ولع صفرة amber yellow، it starts hallucination. It happens to him regularly. وأكثر شيء كان بيتعبه إنه لما يسوق السيارة he was holding his job and he was doing very well. لكن الأشياء اللي كانت تتعبه تماما راحت عنه. حاليا كان أول ما الإشارة تولع صفرة his hallucination starts. There are certain things that you could never explain, only بنديهم terms معينة بيقول عليها reflex hallucination. Like it means nothing of course. يعني سفسطة تسمية للأشياء بدون ما نعرف what is the reason behind it. The voices may be in the form of comments or command. Comments يعني يعلقوا عنه عن كل أفعال اللي بيعملها. دخل، غسل وجهه، راح ما تعرف الحمام، راح وين، شوفوا يا دوب بداخل القاعة، أشياء بالشكل ده. Running comments. اسمها running commentary. اسمها as voices أو commands بتجيبوا أوامر. And these commands sometimes are the reason of
the patient attacking others, because they give him commands to hit somebody, and he can't control himself, so he may hit that person. Or when he hears the thoughts, his own thoughts, يفكر أثناء ما يفكر يسمع هو نفسه هذه الأصوات، هذا التفكير بأصوات في أصوات عالية، والناس يتكلموا هذه الأصوات، هذا التفكير. If his thoughts spoken aloud, and there are other types of hallucination في الحواس الأخرى, but it is quite infrequent and not characteristic of schizophrenia. Still, the other things, delusions, ضلالات الذهنية الغذائية. The primary delusion, which is quite infrequent but diagnostic of schizophrenia in the absence of organic brain syndrome, لكنها ما سهلة to be found out, and at the same time it's not quite frequent. واحد فجأة يعني some patients it happened to us. أنا أتذكر واحدة مريضة فجأة نظرت لتحت كده فشافت لا مؤاخذة الحذاء هي لابسة. الدكتور مين قال لك إنه أنا كلمة كده بذيئة؟ فجأة فاجأتني بها. But it just occurred to her from seeing the shoes من نظرة الحذاء إنه هي هذه الصفة البذيئة منطلقة عليها أو الناس بيفتكروها كده، فما في علاقة. perception is quite normal and quite usual. شفت شباك فجأة فكرت إنه الناس بيحتقروني كذا. But this is what is called primary delusion, and can only recognize it when it happens. The security delusion هي الضلالات الاضطهادية is quite common, but it is not characteristic for schizophrenia. It could happen in other diseases like psychotic depressive illness. Delusion of reference is more evident to schizophrenia. زي ما قال أمس أخونا الدكتور شادي إنه الناس في التلفزيون يتكلموا عني، ويشوف المذيع في التلفزيون ويفتكر إنه المذيع بيتكلم عنه، أو يشوف إنسان حط يده على راسه وعمل أي إشارة يفتكر إنه بيشير إليه بصورة ما، عشان كده بيسموها ريفرنس. delusion of control أمس كان شرحناها إنه بيحس إنه أفعاله وعواطفه والإمبulses حقته controlled by another agency, alien agency. زمان طبعا ممكن نشرحها نقول إنه ده الجن مثلا بيسببها، لكن حسب different cultures و different sub-cultures. حتى هنا عندنا الأمر تغير، ناس بيقول لك الليزر والكمبيوتر والإكس راي هي المتحكمة فيها وإلى آخره. الدنيا تغيرت والأمور تغيرت. زمان بيحكوا عن الأشياء الواقعية اللي عندهم. The delusion of possession of thoughts. دي الأمس ذكرناها عن thought reading, thought broadcast, thought ingestion, and these are quite characteristic of schizophrenia when they happen, but I assure you that they are quite rare. They don't happen usually or normally. In the cognitive state, زمان كانوا يفتكروا إن schizophrenia the only part of the person it spares هو قواه المعرفية, its cognition. Again, unfortunately, it's now proved beyond doubt it also affects the cognitive state. The orientation, which is thought to be normal, and I put it here as normal, is actually that they think that there is some form of disorientation to time in the chronic schizophrenics. And some of them actually underestimate their age. ودي بنلاحظها كثير جدا موجودة. يعني ما بتفسر بأنه هو ما عارف عمره، لا. بدأ يكون ما يعرف عمره when
gets when the schizophrenia when he becomes chronic schizophrenic. فتلاقي واحد شخص عمره 50 سنة يقول لك عمره 20. And this is quite known ما هم من جهل منهم ولكن because of the effect of the chronic schizophrenia, they underestimate their age and they are disoriented to time currently. Attention and concentration are both impaired. That's obvious, quite obvious. Even memory, which is thought to be unimpaired, now they prove by the neuroimaging, the functional neuroimaging, that schizophrenia affects parts of the brain that are responsible for memorization or the memory process. And certain aspects of memory are lost in chronic schizophrenic patient. So it is affected, not a query, not impaired, it is impaired. عمل لي تكنولوجيا كده انا ما بعرف. Yes. And now we come to the chronic phase. We finish the acute phase and we come to the chronic phase. وزي ما قلت, the picture is interchangeable, the clinical picture. تتداخل يعني some of these symptoms appear even in the acute stage. Chronic stage is the most terrible stage. It's the stage that makes schizophrenia the terrible disease we know. رغم أنه تبتدي بإيش؟ hallucinations and the delusions and the acute symptoms start to disappear or subside. And الأهل يقولوا الحمد لله المرض زال عنه. لكن unfortunately لأنه زي ما قلنا هي زي الزلزال, كل ضربة أو هزة بتترك أثر تروح, أو زي الجروح العميقة, كل جرح لازم يترك ندب في شخصية الإنسان. Eventually, this is a sign of the total disintegration of the personality, the total deterioration, التدهور اللي بيحدث in the social aspects, the occupational aspects, in academic performance, and in the social behavior generally. And you see this picture of self-neglect, apparent من الappearance حقه. أمس أخونا شادي كان حاول يظهر بمظهر النجلكت, لكن توبه كان أنظر ما يجب برضه. فيكون neglecting himself, السلف كير, اللي يوعوه الناس لأنه يقوم أغسل وجهك, قوم استحم, قوم سوي وإلى آخره. يكون لابس أرث الثياب, will be disheveled, ما يعتني بحلاقة أو نظافة أو غيره. في مراحل إذا كان أصلاً مهمل من قبل الأهل, يكون هو الصورة اللي بنشوفها أحياناً لبعضهم يكون لابس ملابس رثة جداً وشايل له أوجة, تعرف الأوجة, راك باك, شايلها على ظهره, ماشي لافي وهايم على وجهه, just drifting about the street or roaming the streets. زي الناس اللي يكونوا تايهين لافين. A tragic picture of self-neglect. The flat affect and the apathy we explained yesterday. هذا التبلد العاطفي أو البلادة العاطفية اللي بتحدث. Again, it makes the disease the terrible one we know. ليه؟ لأنه there is lack of emotional response. الناس بيشتهوا منه ابتسامة أو كلمة فيها نوع من معرفة عواطف الناس, هو ما عنده شغل بهم, نوع من الانديفرنس واللامبالاة, تبلد العاطفي, وعايش فعلا في عالم لوحده, مع انه موجود داخل الأسرة وداخل البيت, منفصل تماما. وهذه مؤلمة جدا للأهل, من الأشياء المؤلمة جدا لهم, إنه ما في تفاعل مطلقا بينه وبين الأهل, تفاعل إطلاقا ما موجود.
This is the affect and the apathy which happens. ويفقد روح المبادرة, lack of drive, lack of initiative. عمره ما يبادر إنه يفعل شيء معين يقضي غرض لإنسان أو حتى يقضي غرض لنفسه. And the social isolation which I have mentioned earlier ممكن يظهر في أول المرض كعلامة من البرودرومال symptoms of the illness, وممكن يظهر في آخر المرض إنه خلاص بقى عايش لنفسه, عازل عن الآخرين, منطوي تماما الانطواء, and socially isolated. Poverty of speech we mentioned, the acute stage could still happen, and the cognitive impairment I have just mentioned, even in the acute stage, and it becomes more apparent. Becomes more apparent in the chronic stage. Here, this catatonic syndrome is now quite rare. وزمان بيقولوا إنه rare in the developed countries or the industrialized countries, اللي هو الدول الصناعية والدول النامية أو الدول المتقدمة. لكنه حتى حاليا عندنا احنا we noticed إنه it has disappeared this catatonic syndrome حتى في دولنا نامية أو بالأحرى النائمة, الدول النائمة ما في this catatonic picture. لكن زمان كان picture of some movement disorders. This is not the sorry we will come to the clinical subtypes. لكن زمان كان في movement disorders معروفة in the catatonic stage patient إنه what is called المرونة الشمعية, the waxy flexibility. إنه patient, you could mold the patient and you put him in any sort of posture you like. يعني ممكن تلف له يده, تحط له يده على راسه كده, ما بنزلها مرة ثانية, ولحد ما يده هو توجعه, لحد ما انت يدك توجعك وانت بتلاحظ فيه, هو ممكن ينزل يده. And so many other sort of features that you can in some of our chronic wards or back wards in the hospital, you may observe one symptom or another of the catatonic features, but it has disappeared to a great extent. And when we talk about schizophrenia, we say, oh, we say schizophrenia, and that's quite enough for us. And then we go, this is a schizophrenic patient. This is quite enough for us. لكن العلماء طبعا ما بخلوا الناس لما بيمشوا يحفظوا الحاجات, they start to divide it into clinical subtypes, different subtypes of schizophrenia. Now these subtypes are rarely diagnosed. You cannot diagnose paranoid schizophrenia unless there are certain characteristic features which are dominating the whole picture of a schizophrenic